dobry. Chciałbym powitać Państwa po tej krótkiej przerwie na kolejnej sesji, kolejnym bardzo interesującym serii wykładów. I would like to welcome you after this break. Now we will have a session which will focus on the determinants of health and on how it impacts the functioning of us as a society. And during our session, we will have numerous speakers. We will have Professor Campbell from the UK. We have Sophie Staniszewska from England and Sophie Soderholm-Verko from Sweden. And Maria Libura, as well as Maria Girzewska. And we will start with the presentation about COVID-19. So the COVID-19 pandemic and the response, indirect and unintended consequences. The presentation will be given by Stephen Campbell, who will be speaking to us from Manchester. He works at the university in Manchester, and he also used to work for the National Institute for Health in Great Britain. And he will tell us about his observations, about how he sees the questions related to COVID-19 and the consequences. Okay, hello. Can everybody hear me? Yes, we can hear you, but Yep. there is a question from a team to switch off the stream. Yeah, I've done that now. Is that better? Yeah, it's better. Okay. So how do I turn my slides on? Oh, there they are. Perfect. Okay. Thank you, Chair. It's a great pleasure to be here today. Thank you for the opportunity to talk. I have a bit of a blank canvas. I was asked by Magdalena to talk about COVID-19, and what I wanted to talk about were some of the more indirect but unintended consequences of the pandemic. And when I say indirect and unintended, they're almost entirely predictable. So I want to start off with some of the slides on the global impact, and Magdalena said some statements in the opening remarks this morning. Some of the more predictable outcomes, and then go on to the more global responses, which have been entirely predictable, and emphasize the importance of the impact of existing underlying health, biological, social, and health inequalities. COVID's been described as the great accelerator. It hasn't created health and social inequalities, it's accelerated them, it's shone a light on them. As Marian very eloquently spoke about this morning in terms of pharmacy interventions, the importance of behavioural responses and the impact of behavioural responses, and then some indirect and unintended consequences with examples from the UK. So it was obvious very early on that coronavirus, COVID-19, was very dramatic. So if one compares it to the global infections, cases and deaths, and compare it to SARS and MERS over much longer periods, the number of infections, the number of cases were very, very quick. It's clearly very contagious and could be very deadly. And what I want to do is talk about a framework for patient safety. And Stanislaus spoke about patient safety this morning. And there are quite a few frameworks about. But I want to use this one developed by Professor Charles Vincent and colleagues in 2014, called the Measuring and Monitoring of Safety Framework. And this speaks eloquently to the two sides of the same coin of patient safety. Until recently, I was a director of a patient safety centre of the National Institute for Health Research. And it's very important to look at patient safety both retrospectively and prospectively. Past harm, yes, must learn from past harm, but also current sensitivity to operations. How good are our systems? How much knowledge do we have? But also the key phrases of anticipation and preparedness, prevention, not just reaction.
and the importance of integration in learning and measuring and monitoring. So key questions which raised from that are, what impact, what did the world learn from past harm in pandemics? Did the world show anticipation and preparedness? The role and value of World Health Organization, which I have huge respect for, but I think it has had a mixed response throughout the world. And then the importance of existing pandemic plans and the obvious health and underfunding of public health infrastructure and public health in many countries. So if one looks at the global impact of COVID, the number of deaths, as Magdalena said, it's almost the population of New Zealand have died. 226 million cases, million cases. The R number was clearly very high, but it's not had an equal impact or response. There's been an unequal impact on poorer countries, unequal vaccination rollout, existing health and social inequalities have been exposed, and people with poorer underlying health have had a greater risk of COVID, and also it has created unintended consequences in terms of morbidity, which I'll come to later. But it's particularly exposed also inadequacies in our health systems, our global health system, workforce planning, burnout with staff is going to be a huge issue, and the real importance of mixing biological health and social care and patient safety interventions with behavioural factors. So if we look at the global and UK response, it's been entirely predictable. Shutdowns, lockdowns of shops, lockdowns of workplaces, of hospitality, of travel, of borders for the most part, social distancing, public health messaging, which has been mixed throughout the world, hand washing and masks, etc. A big rush to purchase ventilators for those countries which hadn't invested in them. And then also, of course, hospitals have cancelled many routine and then non-COVID work because of the sheer burden. But it has created new treatments, new innovation. But the key question is, has the world globally or individual countries individually learned from the past harm, integrated, anticipated, prepared and cooperated? And to a lesser or greater extent, vaccines, of course, has been the key issue. But the global response to COVID in terms of vaccination is not equal. So as of the 13th of September, when I sent my slides in, 42% of the world population had had one dose, nearly 28% fully vaccinated. But of that percentage with one dose, only 1.9% of the population of low-income countries had had one dose. Clearly not equal. This slide shows that even more clearly. The share of people fully vaccinated against COVID or partially vaccinated varies hugely across the world. And the importance of that, of course, is that people who are not vaccinated increases the opportunity for more variants of COVID, which will have an impact globally on everybody, whether they're vaccinated or not. So if one looks at the world population of nearly 8 billion, it's necessary to vaccinate a certain percentage of the world for what's known as herd immunity, whether that's going to ever happen. But if one looks in March 2021, 6 billion doses had gone to 1/5 of the world's population, and only 2.6 to 4/5 of the world population. Again, a disparity in the rollout of vaccination. So has the world integrated and collaborated, or have entitled, richer countries dominated? We all know the answer to that question. The impact of new variants, again, cannot be emphasized enough if the world population isn't vaccinated as a whole. And the danger is that communicable diseases will be higher and have a higher burden unless non-communicable diseases also, and the global burden of disease is reduced. And that is again emphasised the importance of better public health, better preventive health, better primary prevention, and in my view, primary healthcare, but I'm a primary healthcare researcher. Now, this is one of the most impactful couple of slides I've seen in the last 18 months. They're not mine. They're Professor Chris Whitty's, the English Chief Medical Officer, who has done a fantastic job with many colleagues under very difficult circumstances. And what you can see on the left-hand side in the blue is child mortality rate in 1851 in England and Wales. What you can see on the right is the COVID-19 mortality rate
2020-21. And if one looks at that, one can see obvious similarities where the death rate, the mortality has been higher. And they use child mortality as an example of the impact of deprivation of existing health and social inequalities and the effect that such things have on people. It's not equal. And of course, from my perspective, and this is an entirely different talk entirely, the place of the UK health system has recently been downgraded by the Commonwealth Fund from first to fourth, in part in terms of comparable countries, because of poorer access to health services. So the real importance here, and it's not just in lower and middle income countries, it's also in higher income countries, is the absolute imperative to focus on health inequalities, social inequalities, and because the greater the chance of COVID-19, poorer outcomes increases with underlying health. This is emphasized by this slide. So the chart shows that the impact of overcrowding, people who live in overcrowding conditions have greater risk of mortality. So public health matters, housing matters, pre-existing long-term conditions and comorbidities matter. People with dementia and Alzheimer's and heart disease, and one could say these are older people, but they're still people with underlying health. People with poor health, living in deprived areas, had a more chance of a poor outcome. People in deprived areas in the UK, 3 times higher mortality rate than in more deprived areas. There's an ethnicity disparity in terms of the impact of COVID on mortality rates, and also disability, people who are with a disability. So overall, also research in America that Johns Hopkins showed that COVID-19, the highest death rates were seen in countries with the most overweight and obese populations. Again, absolutely shining a light on the fact that long-term impact of health, mental health, morbidity and mortality will be huge. But underlying health, existing underlying health, has had an absolutely monumental impact on people's chances of surviving COVID-19. But moving forward, the issue also is that this will have stored up costs for future healthcare, including medications earlier in life. If people have had deprived of healthcare and their underlying non-communicable diseases have worsened as a result of COVID-19 and lockdowns, which is the unintended consequence. So if one looks at the UK, almost immediately, most general practice, family practice consultations went online. It's not true, as some in the press seem to want to say, that general practice stopped delivering consultations. There were a huge amount of consultations, but most were done remotely. But that meant less face-to-face consultation, and some people weren't able to access consultations. And as of September 2021, a record 5.6 million people just in England, so think about that across the world, were waiting for routine surgery because of lockdowns of hospitals. And the number of people with undetected, undiagnosed and untreated physical conditions in general practice also went up. And this is just type 2 diabetes. The number of people with new first diagnosis went down compared to what one would expect. So there's likely going to be a tsunami of non-communicable diseases as we move forward, and COVID hopefully becomes less of a burden. And that, of course, will have huge increased future cost to health systems. So also the impact of behavioural responses. World Health Organization listed vaccine hesitancy as one of its 10 threats to global health. This is in 2019, before COVID. But vaccine hesitancy and refusal is not a modern issue. It's about trust and complacency, which fuel anti-vaccination historically. So if one looks at smallpox vaccination, which was compulsory in the 19th century in the UK, if one looks at the public health measures that were introduced, such as quarantine, sounds familiar, which was called the Leicester method, they almost automatically created an 1869 Leicester anti-vaccination league. It's not new. Of course, there's now also the infamous, disproven, frankly shameful link between autism and MMR vaccine, which is completely disproven, and the almost ubiquitous
almost pandemic of social media, which also fuels misinformation, disinformation, and lack of trust in health systems. So these behavioural responses are not new. Quarantine's not new. Anti-vaccination is not new. And the really important thing is to have a behavioural response to promote best practice and design sustainable behavioural interventions. So a fundamental question, I think, is did the world anticipate and prepare for the behavioural issues and the anti-vaccination issues that one could have predicted would happen? So in the UK, the British Psychological Society created a COVID-19 coordinating group to understand behaviour and anticipate public responses, both in terms of immediate and short-term infection control measures, such as hand washing, physical distancing, self-isolation, but also behaviours influenced during the pandemic. Magdalena mentioned some in her opening remarks. I'm going to mention a couple in a few slides. Physical activity went down. Eating behaviour became worse for many people. Substance misuse also increased. So there have been far-reaching impacts on future health need and unmet need because of the impact of people's enforced behavioural responses. But the take-home message is that behavioural science must be integrated into any intervention. But for people to behave as one hopes they will, they need to have three things. It's not just about information. It's about capability, opportunity, and motivation to change behaviour. And those three things all need to have equal attention. And just as there are health and social inequalities, there are behavioural inequalities. Some people cannot and do not respond equally, and that is not down to their own fault. So if one looks at more indirect consequences, throughout the world, certainly in the UK, millions of children were forced to miss school. It's reckoned at least 6 months of education, and many children are 3 to 6 months behind. Children from better off families spent 30% more time on home learning than those from poorer families. If children don't get a good education, they don't get good life opportunities, then that may lead to social and health inequalities. That leads to unmet need in the future. There's certainly been a negative impact on mental health on young people, especially groups already disadvantaged, widening existing inequalities. And one cannot underestimate the long-lasting impact on young people's mental health, the services that support them, and the services that are going to be needed for frankly, decades to come. So unintended consequences of response. Smoking has increased amongst the 18 to 34-year-olds in this country. There's been an increased prevalence of high-risk drinking, particularly among women and less advantaged socially, also amongst my age group. But again, it's emphasised the social economic disparities in patterns of drinking behaviour. This again stores up long-term causes of morbidity and mortality, not just cancer, but poorer health. That then fuels making non-communicable diseases more likely. That then means that people's capacity to deal with communicable diseases is lessened with their poorer underlying health, meaning they may have a worse outcome from a communicable disease. Then there are unintended but predictable consequences of lockdown. So as I mentioned, many general practice consultations had to become remote by necessity. Many people have appreciated this. They've gained from it. But it also has excluded many others in what's called the digital divide. So it's really important that to maintain traditional models alongside remote models to ensure people can see a health physician face-to-face if needed. Because some people have language barriers, some people have a lack of interest in using technology, other people cannot gain access to hybrid models. The homeless, we've done research, have real difficulty gaining access to healthcare in the best of times, let alone during a pandemic. Many patients are not experienced with or unable to use digital technologies. Seriously ill patients need to be seen face-to-face, or if there's a need for an acute diagnosis or physical assessment. So the need for lockdown and more consultations remotely has also led to an unmet need in terms of an unintended consequence. This is one of my favourite documents of recently. It's from the World Health Organization.
It's called Delivering Quality Health Services in 2018. And the links are at the bottom if we share slides. And they emphasize that any healthcare system has to have 5 foundational elements for good, quality and safe healthcare. And that government, policymakers, health system leaders, patients, clinicians, everybody has to work together. And the crucial thing is, even in high-income countries, how many countries meet these 5 elements? A high-quality workforce, including public health, which has been underfunded in many countries, and primary healthcare is central to everything. Excellence across all healthcare facilities, which Ladislaw was talking about this morning. But from my view, as a primary care researcher, focus on primary care-led services, safe and effective use of medicines, devices and technologies, financing systems that support continuous quality improvement so we know interventions are working, but also effective use of health information systems, including e-health, and that's the measurement and monitoring that's shared across not just a country, but across the world. And a dual focus also on patient safety as a World Health Organization global priority, and workforce strategy, which is absolutely crucial to anything in health and social care. And of course, what COVID has also demonstrated is the inadequacies of many health systems in terms of workforce planning. Dr. Bedian back in 1966 emphasized that good structures of health and social care do not guarantee better or good outcomes, but they give you more opportunity to achieve them. And COVID again has shone a light on the fact that there are structural issues. Public health specialists are often missing in inadequate numbers and inadequately integrated into health and social care system. Lack of ventilators or hospital equipment, lack of universal health coverage, and a unique patient ID, which is enormously helpful. And of course, workforce issues. Lack of specialist staff, lack of public health staff, but also burnout. So a survey across 8 countries recently showed that enormous rates, alarmingly high rates of burnout after the second and third waves of COVID and the damaging mental health consequences. So workforce strategy is absolutely crucial. So in conclusion, has the world anticipated and prepared for a pandemic? If it had, in many respects, it wasn't put into action. Has it measured and monitored? Yes, it has. Has there been an equal impact on countries? No. Its lower and middle income countries have fared worse. There has to be a focus on a mix of biological and behavioural factors, not just existing health and social inequalities. And as I said previously, COVID is known as the great accelerator. It's exposed existing health inequalities. We need to have good health as a focus for both non-communicable diseases and communicable diseases, with a parity of focus on behavioural responses and health and social care responses. Because we've seen the indirect and the unintended consequences. And I think that there will be a ticking time bomb of higher incidence and prevalence of non-communicable diseases, which the world will be dealing with, thankfully, after COVID has been dealt with. So, was it predictable? Was it predictable that higher income countries would fare better than lower and middle income countries? Yes. Was it predictable that the wealthier and healthier fared better? Yes. But on the whole, the World Health Organization, in my view, deserves enormous amount of credit. But I think that the non-communicable diseases issue and the unmet need issue will be a fundamental of concern globally long after we've seen COVID become more manageable. Thank you very much for listening. Thank you very much for this very insightful and thought-provoking presentation. And we have a couple of questions. The first one, so how can those behavioral sciences intervention be integrated into the current medical practice model? Well, I think that's partly a question of... I've got an echo. I think it's partly a question of integrating research with health and social care and policy making. So in this country and in many other parts of the world, there are excellent behavioural scientists.
but it speaks to a culture. If there's a culture already within a country of research and policymakers integrating and working together, I think the opportunity to include behavioural scientists in that are also higher. I think it speaks to the funding bodies of research globally, funding interventions in health and social care, which emphasise behavioural science. So I don't think it's any different from normal. I think it's about integrating research and having learning health systems and globally sharing. So the World Health Organization and others do great work, but it's sharing learning. But I think it's about having a culture of researchers working with academics, with policymakers, and with health and social care staff. So I don't think it's rocket science. I think it's a cultural thing. Okay, thank you. And the next question concerns the toll on mental health of young people. And do you think that school closures played a key role here? And if so, should they be avoided or hybrid learning preferred rather than lockdowns? Well, that's a sliding doors moment. We don't know what would have happened had we not had school closures. I think the issue, as my slides show, that many children live in houses without a garden, without access to outdoors, without access to a park or something. Many children have underlying health issues or maybe poorer nutrition. So I don't think it's just a question of schools in terms of academic learning. I think it's those wider health and social determinants impacting probably on the same children who've had a worse impact from lockdowns. So there's no question that lockdowns have had an impact. And I'm a chair of governors of a primary school, and we've done huge amounts for remote learning. But that will be a digital divide across the world. So there'll be many children who haven't had access to that. So yes, but I think not doing so would have had more damage, I think. And we certainly learned how to deliver education remotely. But I think the wider health and social inequalities which children are inflicted by will have had more impact on their long-term health than school closures. Thank you. And the very last question, if you could name the most needed intervention in the healthcare systems that would help alleviate those growing inequities, what would they be? Let's say, name three. Oh, three. Okay, three's better than one. Thank you. Partly, I think universal health coverage. I think it's absolutely critical, allied to a unique patient ID, so we can track people. More investment in public health, and particularly in the start of people's lives. I think that's absolutely crucial. And also globally, as the World Health Organization tries to do with its patient safety strategy and its workforce strategy, etc., learning and sharing learning between countries. But I think COVID has again demonstrated that whilst we know the determinants of health and social inequalities, we're not very good at dealing with them globally. And I think that needs political will, and I think it needs resources, and I think it needs a greater focus on public health. Thank you so much. We have a lot to think about. Proszę Państwa, ponieważ Ladies and gentlemen, the organizers have informed me that we must take a short technical break of about 2 minutes. And I understand that we need to disconnect for 2 minutes, and we will come back with the same session in 2 minutes. Halo, dzień dobry, witamy z powrotem. Mam nadzieję, że wszystkie kwestie techniczne zostały tutaj rozwiązane i że nie będziemy mieli dalszych problemów. Hello and welcome. I hope that all technical issues have been resolved. I forgot that I am hosting this session together with Maria Libura, which will be joining us from a different location. And I hope that everything will go well now in technical terms. Maria will manage the Q&A session.
and we'll ask questions to individual speakers. Ladies and gentlemen, we would like to welcome the next speaker, Professor Maria Giżewska, who is an expert on rare diseases, metabolicznego. metabolic rare diseases. Professor Giżewska will speak about POM screening and rare screen, a Polish-German cross-border program for early diagnosis and treatment of rare diseases in newborns. And I hand over to you, Madam Professor. Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie. To wielki zaszczyt móc wziąć udział w takim wspaniałym wydarzeniu, jakim jest ten kongres. I chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o takich dwóch projektach unijnych, które dokonywały się na polsko-niemieckim pograniczu w ciągu ostatnich 12-13 lat, czyli o POM Screen i Rare Screen, polsko-niemieckich transgranicznych programach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków. Oczywiście to nigdy nie jest one-man show i w tym projekcie było zaangażowanych wielu partnerów, moich kolegów, z którymi współpracowałam, i to zarówno w ośrodkach polskich, jak i w ośrodkach niemieckich, i ponieważ była to bardzo taka międzynarodowa aktywność, w związku z tym pozwolicie Państwo, że slajdy, które Państwu pokażę, zostały przygotowane w języku angielskim, bo dzieliliśmy się nimi, po pierwsze wspólnie je przygotowywaliśmy, a po drugie dzieliliśmy się nimi na różnych właśnie podobnych do dzisiejszego spotkań. Będziemy mówili o chorobach rzadkich u noworodków, a więc takich, które zdarzają się rzadziej niż raz na 2000 żywych urodzeń. Wiemy, że jest wiele tysięcy tych chorób i wiele z nich, mówi się, że ponad 70-75% dotyczy małych dzieci, i w tej grupie wieku niestety z powodu braku diagnoz i braku odpowiedniego leczenia jest bardzo wysoka śmiertelność dzieci dotkniętych chorobami rzadkimi. Wśród chorób rzadkich bardzo ważną grupę stanowią wrodzone wady metabolizmu, a więc zaburzenia w przebiegu różnych reakcji biochemicznych zachodzących w naszych organizmach. Mówi się, gdybym mogła slajd dostać, dziękuję. Mówi się o tym, że tych chorób metabolicznych jest 1500, a może i więcej, i każdy z nas jako lekarz, jako profesjonalista związany ze służbą zdrowia wcześniej czy później na pewno spotka się z dzieckiem czy osobą dorosłą dotkniętą wrodzonymi wadami metabolizmu. To, o czym musimy pamiętać, to to, że wiele spośród tych chorób możliwe jest do wczesnej diagnostyki i do wczesnego włączenia leczenia w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków. Dzisiaj już w czasie poprzedniej sesji wspominano o badaniach przesiewowych noworodków. Jest to fantastyczna działalność prewencyjna, która istota profilaktyki pediatrycznej, ale nie tylko pediatrycznej, która polega na identyfikowaniu chorych dzieci w pierwszych dniach ich życia, w momencie, kiedy jeszcze nie mają objawów choroby, która oczywiście w nich już jest, bo z tą chorobą się rodzą, i właśnie w odniesieniu do wielu chorób możliwa po wczesnej identyfikacji w tych pierwszych dniach życia możliwe jest jeszcze w okresie bezobjawowym włączenie odpowiedniego leczenia. Ojcem badań przesiewowych noworodków w kierunku różnych chorób, w tym wrodzonych wad metabolizmu, był charyzmatyczny Amerykanin Robert Guthrie, który na początku lat 60. wprowadził mikrobiologiczny test do wczesnej identyfikacji pacjentów dotkniętych fenyloketonurią, a więc najczęstszym wrodzonym błędem w metabolizmie aminokwasu. Za czasów Guthrie'ego i przez kolejne dziesięciolecia to była bardzo skuteczna metoda, ale obarczona zaangażowaniem dużych sił i środków. Taka metoda, która polegała na tym, że jeden test służył do identyfikacji jednej choroby. Od początku XXI wieku do badań przesiewowych noworodków została zaangażowana metoda tandemowej spektrometrii mas, gdzie z suchej kropelki krwi krew tych dzieci badana jest w kierunku tej krwi, oceniane są stężenia acylokarnityn i pewnych aminokwasów, i dzięki temu możliwe są badania dzieci w kierunku kilkudziesięciu chorób.
I tak jak już dzisiaj usłyszeliśmy, aktualnie w Polsce, która jest naprawdę liderem w zakresie badań przesiewowych noworodków, szczególnie w obszarze europejskim, aktualnie badamy dzieci w kierunku 30 chorób rzadkich, w tym w kierunku wielu wrodzonych wad metabolizmu. Dlaczego musimy pamiętać o wrodzonych wadach metabolizmu? Dlatego, że wiele spośród nich ujawnia się już w okresie noworodkowym wśród bardzo ciężkich i niespecyficznych objawów, które mogą sugerować inne częste patologie okresu noworodkowego, takie jak zakażenie uogólnione, zaburzenia oddychania, uraz okołoporodowy czy inne schorzenia, na przykład schorzenia endokrynologiczne. I my jako pediatrzy zawsze musimy pamiętać o tym, że jeżeli ginie nam noworodek czy młode niemowlę bez ustalonego rozpoznania, to zawsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy u podłoża tego niewyjaśnionego zgonu takiego małego dziecka nie leży przypadkiem niezdiagnozowana wrodzona wada metabolizmu, która może u takiego dziecka przebiegać wśród naprawdę bardzo mało specyficznych objawów klinicznych. I tu przykład. Wspomnę tutaj w tym momencie, że wszystkie zdjęcia dzieci, które Państwu pokażę w czasie mojego wykładu, były wykonane za zgodą ich rodziców. To jest nasza pacjentka Milena, która urodziła się na pół roku przed wprowadzeniem badań przesiewowych z zastosowaniem tandemowej spektrometrii mas, jako dziecko z zaburzeniem beta-oksydacji bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, a więc z taką bardzo klasyczną i ciężką wrodzoną wadą metabolizmu, która, o ile jest wykryta wcześniej, zdecydowanie poprawia rokowanie tego dziecka. To dziecko trafiło pod nasze skrzydła w wieku 6 miesięcy przy pierwszym dramatycznym ujawnieniu dekompensacji metabolicznej w przebiegu choroby, o której nikt wcześniej nie wiedział. Tutaj widzicie Państwo małą Milenę w 6. miesiącu życia w momencie ciężkiej dekompensacji metabolicznej przebiegającej z niewydolnością wątroby. To dziecko było rzeczywiście wtedy w dramatycznym stanie. Musieliśmy je przekazać do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, licząc się z tym, że być może będzie wymagało transplantacji wątroby. Udało się uniknąć tej niezwykle skomplikowanej procedury i aktualnie Milena jest pod naszą opieką jako wspaniale rozwijająca się nastolatka, która niestety od czasu do czasu do nas nadal trafia do szpitala, bo miewa, tak jak te dzieci miewają różne dekompensacje metaboliczne. Niemniej jednak jest najlepszym przykładem pacjenta, o którym możemy powtórzyć za panem profesorem Jean-Marie Sadubre z Paryża, że róbmy wszystko, żeby nie zgubić dzieci, które są dotknięte potencjalnie uleczalnymi chorobami, w tym również wrodzonymi wadami metabolizmu. I temu celowi służył pierwszy nasz projekt polsko-niemiecki, który nazywał się Pomerania i on właśnie był takim modelowym projektem dotyczącym regionalnej współpracy na temat badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych wad metabolizmu na terenie właśnie przygranicznym pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Mecklenburgią, Pomorzem Przednim w Niemczech. W 2011 roku, kiedy zaczynaliśmy ten projekt w Szczecinie, możliwe były do wykonania tylko 3 badania populacyjne, badania przesiewowe noworodków, a mianowicie badanie w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy i fenyloketonurii. Natomiast po drugiej stronie granicy, w niedalekim Szczecinowi Greifswaldzie, dzięki zastosowaniu tandemowej spektrometrii mas, możliwe było badanie w kierunku kilkunastu innych chorób, w tym właśnie ciężkich wrodzonych wad metabolizmu. Natomiast w Greifswaldzie, jak Państwo tutaj widzicie, koledzy wtedy nie mieli jeszcze wprowadzonego przesiewu w kierunku mukowiscydozy. Po wprowadzeniu tego projektu transgranicznego byliśmy w stanie zaoferować wszystkim noworodkom po obu stronach granicy, a więc i tym polskim urodzonym w województwie zachodniopomorskim, jak i niemieckim urodzonym w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, wspólny panel badań przesiewowych noworodków obejmujący 15 chorób rzadkich, w tym przede wszystkim wrodzonych wad metabolizmu, mukowiscydozy oraz endokrynopatii, takich jak
wrodzona niedoczynność tarczycy i wrodzony przerost nadnerczy. To jest obszar, który był objęty tym naszym transgranicznym projektem unijnym, a więc po stronie polskiej województwo zachodniopomorskie z naszą kliniką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i z naszymi laboratoriami, ośrodki uniwersyteckie i kliniczne w Greifswaldzie, które obejmowały swoim zasięgiem Mecklenburgię, Pomorze Przednie, i trzecią instytucją, która z nami współpracowała, był Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, który był instytucją nadzorującą ten cały projekt, między innymi również z punktu widzenia takiego bioinformatycznego. I tutaj są partnerzy projektu, a więc koledzy z Greifswaldu, tutaj nasz ośrodek szczeciński i ośrodek warszawski. A to jedno z naszych już historycznych spotkań partnerskich. Rzeczywiście mieliśmy tych spotkań bardzo dużo, żeby prawidłowo zorganizować ten projekt, a potem żeby go prawidłowo realizować. I w ramach tych spotkań mieliśmy również dużo spotkań takich szkoleniowych. Tutaj widzicie Państwo, koledzy z Greifswaldu przyjechali do Szczecina i od naszych pań laborantek uczyły się zasad prowadzenia badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy. My z kolei pojechaliśmy w bliskim czasie do Greifswaldu i uczyliśmy się badań przesiewowych w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy i w kierunku galaktozemii, i od tego czasu Szczecin stał się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który prowadził przesiew w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy i w kierunku galaktozemii. Ale oprócz takich działań stricte diagnostycznych mieliśmy też, bo takie były również wymogi tego projektu unijnego, spotkania nie tylko profesjonalistów, ale również pacjentów dotkniętych po obu stronach granicy tymi samymi schorzeniami, i te spotkania były głównie dedykowane rodzinom dzieci dotkniętych fenylketonurią. Tutaj widzicie Państwo kilka zdjęć z takich naszych spotkań. Pierwsze z nich odbyło się w Szczecinie, gdzie przyjechała grupa pacjentów do nas z Niemiec i jak Państwo widzicie, dzieci fantastycznie się ze sobą kontaktowały, niepotrzebni byli tłumacze, dzieci miały wspólne takie polsko-niemieckie przedstawienie teatralne i to naprawdę była prawdziwa radość widzieć, jak te dzieci dotknięte tym samym schorzeniem fantastycznie nawiązują kontakt. Fenylketonuria jest chorobą metaboliczną, gdzie istota leczenia polega na leczeniu dietetycznym i nasza pani dietetyk przygotowała fantastyczne warsztaty kulinarne, w których udział wzięli rodzice i z Polski, culinary workshops. W kolejnych miesiącach grupa polskich pacjentów pojechała do do Kolpinze na wyspie Uznam i tam mieliśmy też takie spotkania z kolei właśnie w Niemczech tej naszej grupy pacjentów i jak Państwo widzicie, dzieci razem gotowały, a potem całe rodziny miały okazję wysłuchać wykładów i szkoleń dotyczących istoty leczenia i istoty neurotoksyczności fenyloalaniny. On how phenylketonuria works. So this is the diagram for how the program actually looked in practice. We can see the little infant in the middle. Bibułka filtracyjna z kropelkami krwi pobranymi w trzeciej dobie takiego dziecka trafiała zawsze do naszego laboratorium w Szczecinie, bo taki jest schemat tego badania przesiewowego, programu badań przesiewowych noworodków. W Szczecinie wykonywaliśmy te 3 historyczne badania zaznaczone tutaj na zielono, a więc badania w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenylketonurii i mukowiscydozy, ale dzięki temu projektowi unijnemu mogliśmy też badać dzieci w kierunku 2 chorób zaznaczonych tutaj na tym schemacie na pomarańczowo, a więc w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy i galaktozemii, i codziennie
przygotowane odpowiednio próbki krwi, były transportowane kurierem do Greifswaldu, gdzie były poddawane analizie przy zastosowaniu tandemowej spektrometrii mas i jeżeli wynik był nieprawidłowy, budzący podejrzenie wrodzonej wady metabolizmu, to natychmiast dostawaliśmy informację albo telefoniczną, albo e-mailową i pojawiała się ona również w takiej specjalnej bazie, która była stworzona dla celów tego projektu i tutaj widzicie Państwo jeszcze zaangażowanie ośrodka warszawskiego w prowadzeniu tego projektu, a po lewej stronie na dole jedna z broszur informacyjnych, którą wszyscy rodzice noworodków w naszym regionie dostawali w ramach właśnie informowania o tym projekcie. A to wyniki naszych blisko 4-letnich badań. Dzięki temu projektowi udało się przebadać 65 000 polskich i niemieckich noworodków. Wykryliśmy blisko 40 dzieci po stronie polskiej dotkniętych tymi wybranymi wrodzonymi chorobami rzadkimi, 19 noworodków niemieckich i dzięki temu projektowi możliwe było wprowadzenie na skalę ogólnokrajowo przesiewu w kierunku mukowiscydozy w Niemczech, a w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy w całej Polsce, bo te nasze doświadczenia były ważnym głosem w tych narodowych dyskusjach po stronie niemieckiej i polskiej na temat poszerzenia panelu badań przesiewowych noworodków. Proszę zobaczyć, tutaj jest taka historia wprowadzania przesiewu w Polsce w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy. Jak Państwo widzicie, przepraszam, już w 2012 roku w Polsce te badania w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy działy się w województwie zachodniopomorskim, a od 2015 roku kolejne województwa w Polsce były obejmowane tym przesiewem po to, aby w 2016 roku objąć przesiewem cały nasz kraj. A tu parę takich historycznych slajdów dotyczących sytuacji przesiewu w kierunku mukowiscydozy w Niemczech. Jak Państwo widzicie, przed wprowadzeniem naszego projektu Niemcy były jednym z nielicznych krajów w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie przesiew w kierunku mukowiscydozy nie był prowadzony. W momencie, kiedy wprowadziliśmy ten projekt Home Screen, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, dzięki doświadczeniu, którego koledzy nabrali właśnie przez te szkolenia w Szczecinie, była pierwszym landem w Niemczech, który wprowadził badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy. W tych badaniach uczestniczyło 17 szpitali objętych tym przesiewem, który był koordynowany przez ośrodek w Greifswaldzie. Tu widzicie Państwo pierwsze dziecko chore na mukowiscydozę wykryte w Niemczech, właśnie w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Dzięki temu projektowi miało to miejsce w 2014 roku i dzięki temu w 2016 roku rozpoczęły się właśnie w 2015 i 2016 rozpoczęły się ogólnonarodowe dyskusje na temat wprowadzenia przesiewu w kierunku mukowiscydozy w całych Niemczech i od 2016 roku Niemcy na tej mapie europejskiej też są krajem, gdzie wszystkie noworodki objęte są przesiewem w kierunku wrodzonego przerostu, w kierunku mukowiscydozy. Mieliśmy oczywiście okazję do uczestniczenia w wielu wspólnych kongresach, zjazdach naukowych, gdzie występowaliśmy jako taki zespół właśnie partnerów transgranicznych. Powstało kilka publikacji, w tym również rozdziałów książkowych dedykowanych właśnie skuteczności takiej transgranicznej współpracy, dedykowanej wczesnej identyfikacji noworodków z chorobami rzadkimi. Z wielką radością mogliśmy też przyjąć wielu dostojnych gości, którzy wizytowali Szczecin, naszą klinikę, nasz uniwersytet.
i poznawali właśnie efekty tej transgranicznej współpracy w tej dziedzinie, współpracy, która była możliwa dzięki funduszom pozyskanym przez partnerów polskich i niemieckich z Unii Europejskiej, a tu jest właśnie w 2017 roku wizyta pani Manueli Szwejzik, która jest premierem Mecklenburgii Pomorza Wschodniego. Byliśmy na tyle skuteczni w tych naszych działaniach, że mogliśmy się pokusić o aplikację, o nowy projekt i to miało miejsce 2 lata po zakończeniu tego pierwszego projektu, gdzie zaczęliśmy pracę nad innowacyjnym polsko-niemieckim transgranicznym programem wczesnej diagnostyki i leczenia innych jeszcze dodatkowych chorób rzadkich u noworodków. To był projekt, który oprócz ośrodków w Szczecinie i w Greifswaldzie włączył również do swoich struktur ośrodek Charité w Berlinie, czyli była tym projektem objęta też Brandenburgia oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, czyli dodatkowa instytucja z Warszawy. Mieliśmy oczywiście kilka też takich różnych spotkań promujących ten projekt. Było o nim głośno w różnych mediach po obu stronach granicy i w ramach tego projektu do panelu badań przesiewowych noworodków włączyliśmy też ciężkie złożone niedobory odporności, czyli tak zwane SCID. To była ta nasza szczecińska część i nasz szczeciński wkład w ten projekt, ale także zaburzenia hematologiczne, czyli niedokrwistość hematotunkową oraz rodzinną hipercholesterolemię i to była część, która przypadała do realizacji partnerom niemieckim. Tutaj w Szczecinie byliśmy niezwykle podekscytowani tym, że przyszło nam zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim było stworzenie pracowni wczesnej diagnostyki ciężkich złożonych niedoborów odporności. Mieliśmy różne szkolenia, nasze koleżanki z laboratorium, z naszej pracowni, właśnie badań przesiewowych w kierunku SCID, pojechały do Lipska i tam uczyły się nowych metod wczesnej identyfikacji dzieci dotkniętych zaburzeniami immunologicznymi. Także w tym drugim projekcie tutaj bardzo był te korzyści były bardzo zrównoważone. Codziennie my ze Szczecina wysyłaliśmy grupki do Greifswaldu, a z Greifswaldu przyjeżdżały codziennie do nas potem co najmniej 4 razy w tygodniu grupki z ośrodków w Greifswaldzie i w Berlinie w klinice Charité. Też mieliśmy różne wspólne wystąpienia. Ja miałam okazję prezentować ten projekt na jednym ze spotkań w Brukseli, no bo chodziło o to, żeby pokazać, że te fundusze europejskie są dobrze wykorzystywane. I tak jak już wspomniałam, to, co było naszym zadaniem tutaj szczecińskim, to była wczesna diagnostyka dzieci dotkniętych ciężkimi złożonymi niedoborami odporności. To są genetycznie uwarunkowane stany, kiedy dzieci rodzą się z brakiem odporności komórkowej, humoralnej lub komórkowej i humoralnej. Jeżeli te dzieci nie są wcześniej zidentyfikowane, to giną najczęściej wśród objawów ciężkich uogólnionych infekcji. Choroba, cała grupa chorób, które występują z częstością 1 na 50 do 1 na 100 tysięcy, chociaż w naszych badaniach wyszło, że ta częstość jest jednak istotnie większa. Te ciężkie złożone niedobory odporności, czyli SCID-y, są takim stanem emergency w pediatrii i po prostu musimy zawsze pamiętać, że jeżeli te dzieci nie są wcześniej zidentyfikowane, to po prostu giną, a jest dostępne skuteczne leczenie, w którym jest przeszczep komórek homeopatycznych szpiku i tutaj efektywność tego leczenia zależy od czasu diagnozy. Tutaj jest kilka wyników z Duke University w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzicie Państwo, że śmiertelność z powodu tej grupy chorób u dzieci, które nie są objęte przesiewem, jest bardzo wysoka, sięga blisko 50%, podczas gdy wczesne wykrycie tych pacjentów daje zdecydowanie lepsze rokowania i wszystko zależy od czasu
rozpoznania choroby, bo właśnie te procedury transplantacyjne są w stanie po prostu wyleczyć dziecko z tej choroby i zdecydowanie poprawić jego rokowanie. W diagnostyce dotyczącej właśnie tych badań przesiewowych noworodków wykorzystuje się metodę PCR z użyciem freków czy freków, a więc takich fragmentów DNA, limfocytów T i limfocytów B. Cała procedura jest dość skomplikowana, ale absolutnie możliwa do wykonania w dobrze przygotowanych laboratoriach. Jest specjalny algorytm postępowania i identyfikacji dzieci podejrzanych właśnie o te ciężkie wrodzone niedobory odporności, a więc takie schorzenia stricte immunologiczne. I w okresie od października 2018 roku do maja aktualnego roku przebadaliśmy w ośrodku w Szczecinie, w naszej tutaj stworzonej pracowni badań przesiewowych ponad 100 000 noworodków, z tego 37 000, czyli blisko 40 000 to były noworodki z województwa zachodniopomorskiego, a ponad 60 000 to były noworodki właśnie pochodzące z Mecklenburgii, Pomorza Przedniego i z Brandenburgii i wykryliśmy 13 dzieci, które wymagały wezwania do kliniki i potwierdzenia lub wykluczenia choroby, bo zawsze możliwe są oczywiście przypadki dodatnie. Tutaj widzicie Państwo całą listę dzieci, u których postawiliśmy ostateczne rozpoznanie. Dwójka z tych dzieci akurat niemieckie, rozpoznane w oparciu o badania wykonane w Szczecinie, potem w Berlinie były poddane procedurom transplantacyjnym i się teraz dobrze czują, a to jest jeden z naszych szczecińskich pacjentów z tak zwanym zespołem Nijmegen, też klasycznym niedoborem odporności. Mieliśmy oczywiście też wręcz taki wymóg, żeby opublikować efekty naszej pracy i ta praca ukazała się w zeszłym roku w Frontiers in Immunology, także to było takie podsumowanie wielu lat naszej wspólnej, tej polsko-niemieckiej transgranicznej współpracy i dzięki efektom tej współpracy ponownie ten głos płynący z Greifswaldu i tym razem również z Berlina był ważnym głosem w dyskusji na temat wprowadzenia ogólnoniemieckiego, na skalę ogólnoniemiecką tego projektu i tych badań przesiewowych w kierunku skidów i być może w przyszłości w Polsce też będzie miało to miejsce, a tu na koniec zdjęcie z tych naszych zespołów. Po lewej stronie na dole nasz zespół szczeciński, po prawej stronie na dole zespół z Greifswaldu, a u góry koledzy z Warszawy i koledzy z Berlina, z kliniki Charité. I wszystko to, czego dokonaliśmy, możliwe było dzięki właśnie takiej bardzo dobrej współpracy transgranicznej, wręcz przyjacielskim relacjom, które przez te lata nawiązaliśmy, po to wszystko, żeby z tych suchych kropelek krwi dowiedzieć się, które z tych naszych polsko-niemieckich noworodków dotknięte są chorobami, w odniesieniu do których przy wczesnej diagnozie możliwe jest wczesne leczenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tą absolutnie fantastyczną prezentację, która też jest monumentalnym i niezwykle budującym przykładem tego, w jaki sposób współpraca transgraniczna w zasadzie zmienia też system ochrony zdrowia, poprawia los konkretnych pacjentów i zmienia system. I właśnie pierwsze pytanie dotyczy tego, co było największym wyzwaniem w uruchomieniu takiej współpracy i następnie wprowadzeniu takiego projektu. Dziękuję bardzo za to pytanie. Zdecydowanie takim najtrudniejszym momentem na początku było to, żebyśmy siebie zrozumieli. My tu w Szczecinie, żebyśmy zrozumieli kolegów w Greifswaldzie, a oni, żeby zrozumieli nas, bo to wszystko się działo. My się po raz pierwszy spotkaliśmy w roku 2008-2009 i muszę powiedzieć, że dla nas to była
bardzo ekscytujący moment, kiedy przyjechała grupa kolegów z Greifswaldu i powiedziała: słuchajcie, czy nie chcielibyście, żeby wasze zachodniopomorskie noworodki były badane tandemową spektrometrią mas w Greifswaldzie? Wtedy ta metoda tandemowej spektrometrii mas była dostępna tylko dla noworodków w centralnej Polsce, bo te aparaty były dostępne tylko w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i w 2008 roku wydawało nam się, że ta metoda nigdy do Szczecina nie dojedzie z Warszawy. W związku z tym w momencie, kiedy okazało się, że jest ona tuż za Miedzą, 150 km od Szczecina w Greifswaldzie, powiedzieliśmy sobie: OK, wchodzimy w to, ale to naprawdę było trudne na początku, żeby siebie poznać, bo koledzy w Greifswaldzie pracowali troszeczkę inaczej. My troszeczkę inaczej. My tutaj występowaliśmy z punktu widzenia klinicystów, pediatrów. Ten pierwszy projekt to był projekt, kiedy te bibułki jeździły do Greifswaldu, a do nas, do Szczecina, nic nie przyjeżdżało, tylko my badaliśmy te dzieci u nas dzięki temu projektowi też nawrodzone przerost nadnerczy i galaktozemię. To były nowe choroby, których w Polsce wtedy się badaniami przesiewowymi nie obejmowało, więc ten pierwszy projekt to był taki projekt, kiedy my się poznawaliśmy i stworzyliśmy bardzo dobrze pracujący i dobrze rozumiejący się zespół kolegów właśnie ponad tą naszą granicą, a drugi projekt to był projekt, kiedy wzięliśmy na siebie właśnie konieczność, ten obowiązek, czy tą część związaną ze stworzeniem tej pracowni diagnostyki w kierunku ciężkich, złożonych niedoborów odporności i wtedy byliśmy jedynym takim laboratorium, które robiło te badania w tej części Europy, więc odpowiedzialność była wielka. Mieliśmy wielkie wsparcie z kliniki immunologii Centrum Zdrowia Dziecka ze strony pani docent Małgorzaty Pac, także to naprawdę te oba projekty to godziny rozmów, setki e-maili, rozmów telefonicznych i takiego dogadania się ponad granicami. Wszystko dla dobra dzieci. Bardzo dziękuję. Jest jeszcze pytanie o to, czy myśli pani profesor, że podobne projekty można byłoby rozszerzyć na inne aspekty opieki nad chorobami rzadkimi, takie na przykład właśnie już wychodzące w stronę zarządzania chorobą i sposobów leczenia. Tam było bardzo wyraźnie widać, że de facto taka współpraca zaczyna dotyczyć też środowisk rodziców, co też dobrze rokuje, jeżeli chodzi o inne takie, powiedzmy, aspekty też takie społeczne, ale właśnie jeżeli chodzi o same placówki medyczne, ta wymiana wiedzy i doświadczeń. Jak to pani profesor widzi? Ja myślę, że absolutnie, strasznie byśmy chcieli, żeby to było możliwe. Dlatego, że my na poziomie profesjonalistów, na poziomie lekarzy, my się spotykamy z kolegami z wszystkich krajów europejskich i nie tylko europejskich i ta wymiana wiedzy i doświadczeń jest absolutnie aktywna. Chodzi o to, że muszę powiedzieć, że dla mnie te kontakty między rodzicami i te spotkania rodziców to była jedna z bardzo takich dużych wartości dodanych do tych projektów. Także jeżeli można by było zaangażować organizatorów służby zdrowia właśnie do takich kontaktów właśnie na poziomie pacjenckim, bo przecież to są wszystko pacjenci dotknięci tymi samymi chorobami. Te choroby są takie same bez względu na to, skąd ci pacjenci pochodzą, więc wymiana doświadczeń między rodzicami to jest też coś niezwykle ważnego. Nasi rodzice spotykali się w takich małych grupkach i opowiadali właśnie: słuchaj, a jak ty tutaj stosujesz, jakiego typu dietę u swojego synka właśnie tutaj gdzieś w Greifswaldzie w porównaniu z dziećmi tutaj szczecińskimi czy zachodniopomorskimi. Ale oczywiście to nie jest łatwe, bo organizacja takiej transgranicznej, na przykład wymiany pacjentów do ośrodków. My wiemy o tym, że są, i to będzie pewnie, to już wybrzmiewało dzisiaj, są polskie dzieci, które poszukując skutecznej terapii, gdzie rodziny się przenoszą do innych krajów w Europie, gdzie te różne terapie są dostępne, a w Polsce niestety jeszcze dostępne nie są, więc ja myślę, że to jest ogromne zadanie dla organizatorów służby zdrowia, również na poziomie europejskim,
żeby sposób leczenia i opieki nad pacjentem dotkniętym taką samą chorobą nie był uzależniony od miejsca urodzenia i życia tego pacjenta, żeby wszyscy pacjenci w Europie mieli możliwość skorzystania z tych samych metod diagnostycznych i leczniczych. Dziękujemy bardzo. To był mocny akcent pacjentocentryczny. Bardzo dziękuję i oddaję głos teraz do studia. Perspektywę implementacji doświadczeń pacjentów w HTA, a tutaj gdyby wszyscy już podejmowanie decyzji i wykład poświęcony perspektywie i inkorporacji właśnie tych doświadczeń pacjentów do HTA, żeby stworzyć takie pełniejsze HTA w ramach tego XXI wieku. Przedstawią dwie panie o imieniu Sofii, pani profesor Sofii Staniszewska i Sofii Sondermo-Werko, a pierwsza z pani jest z Anglii i ma tutaj doświadczenie we współpracy z różnego rodzaju organizacjami, głównie z HTA, gdzie zajmowała się wraz z panią Sofią Sondermo-Werko właśnie angażowaniem pacjentów w proces HTA. Z drugiej strony pani profesor ze Szwecji pracuje dla Szwedzkiej Agencji Oceny Technologii Medycznych SBU, współpracowała z INACTą, więc tutaj obydwie panie posiadają szerokie doświadczenie w takim międzynarodowym HTA i podzielą się z nami jakby swoim doświadczeniem, swoją perspektywą właśnie w angażowaniu doświadczeń pacjentów w HTA i miejmy nadzieję, że te doświadczenia także uda się zainkorporować do tego, co my robimy tutaj. This experience, combining it, what we are doing in Poland. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Thank you very much for the invitation. Thank you for introducing us so nicely. Our presentation today is going to focus on the concept of patient-based evidence to create a complete health technology assessment. So I suspect we're going to draw on the ideas that people have already outlined around HTA and evidence. And I think from our perspective, we would like to highlight how COVID has created even more of a focus on forms of evidence that come from patients and the importance of patient and public involvement in the creation of that evidence. So just to give you an overview, we're going to talk about patient experience as a form of evidence in HTA. We're going to talk a little bit about the development of the concept of patient-based evidence and how that's evolved. We're going to think about how it's been applied, and we'll give you an example from our work with NICE, the National Institute for Health and Social Care Excellence in the UK. And Sophie will talk about the work she has undertaken in Sweden at SBU. And then we'll think a bit about the way forward to create a paradigm that supports patient experience as a form of evidence. And we'll have a little review of the leadership qualities that are required to push this forward. So in a way, we are creating a challenge for HTA, and COVID has offered us a time of disruption where things have really been impacted in lots of different ways, as other speakers have outlined. But it's important for us to consider the opportunities that brings in terms of the nature of evidence for HTA. So first of all, let's think a little bit about the development of concepts of evidence in HTA. I'm sure many of you are familiar with HTA methods, with HTA approaches, and in many respects, HTA, Health Technology Assessment, is a vital cornerstone of our society. If we visit the doctor usually, hopefully, recommends things based on some evaluation of the effectiveness of that treatment and or that intervention or that device. So we hope that our healthcare is based on best evidence. So we have an international recognition that evidence should underpin HTA, and ultimately the care that we provide and
really we should only be providing treatments that, as we say in research, that work, and that's of course the contested evaluation. So when we think about evaluation of treatments and we think about HTA and interventions, they rely on different forms of evidence, and some of what we've heard today has shown clinical forms of evidence, so whether a treatment works, so clinically what's that telling us? We may have heard about economic forms of evidence, so is a treatment cost effective? And that's a really important consideration that NICE have to think about in terms of sort of wider societal fairness. But we also in HTA think a lot about the social and ethical perspectives. Those aspects are really, really important for us. But we should also think about patient experience, the way that people experience a technology or an intervention or a device, in our view, can be as important as the clinical impacts it may have or the sort of economic implications of providing that as an intervention. So patient experience is really, really important. And COVID, I think, has highlighted some really significant aspects of patient experience, particularly in the long COVID movement, where patients have come together often on social media to identify the symptoms and work together to try and develop studies that are going to help them. So it's been a really important focus for us. Now, patient experience in the context of HTA, and I guess Sophie and I are talking both from our own country perspectives, but we're also talking internationally in terms of our work with the Health Technology Assessment International Patient and Citizen Involvement Group, who we've been very active within and continue to support. So if people haven't heard about that, yes, I think so. Undertaken in studies without a specific, well, I'm now getting a message saying connection lost, attempting reconnect. No, we can hear you, Sophie. Hopefully that's worked. It's often been developed without a good underpinning theoretically, which is important because theory can drive what we do and why. So often we've seen weak forms of measurement with poor quality questionnaires that haven't been validated or well developed, and that's quite common in this area, but important because a poorly validated questionnaire can be giving you data that isn't quite right. We've also had a challenge because experience has sometimes been seen as a low status form of evidence. So something that might be relevant in some situations, but not always. Whereas actually from our perspective, it's at the heart of HTA. It should be the central perspective. And sometimes people have said, oh, experience, it's too subjective. It's about what people think. It's not that important. And yet, from our perspective, that's exactly what we want to capture. We want to understand the experience of an intervention or a medicine or a device. Absolutely critical. So all this has meant that as an area, it's developed quite slowly, and we are quite uncertain often how to combine patient experience evidence with other forms of evidence in HTA. So Sophie and I and others in the HTAI group have worked for many years on this concept of patient-based evidence. Having said all of the things I've said, we've argued that we need to think about another form of evidence that sits alongside the sort of clinical and economic forms of evidence, and we've called that patient-based evidence. And for us, that really represents evidence or knowledge that originates from patients about their experiences. It can be about quality of life, it can be about healthcare experiences, and other related aspects. So it's a wide sort of range of different forms of information. Conceptually, it could include an experience, it could include a perception, a need, or an attitude about health, and in fact social care as well. And we think about it as both cognitive and affective. And so cognitive is really whether something has happened. I went to the hospital today and the doctor did this, and the affective, which is how did I feel about what they did. So those two elements are important there. And of course it can impact on
the content of care, the dimensions of experience or health status, and also the process of receiving care. So it's quite a complex concept, and it has many different elements. And the last point on that slide is that this sort of evidence needs to be co-produced with patients. And by co-production, we mean that we work in partnership with patients. We might work with them to define patient-based evidence, to identify its component parts, to think about how we measure it. So all those elements are really, really important. So I'll hand over to Sophie at this point. Yes, thank you. I just want to really emphasize the difference between patient input and involvement and patient-based evidence, because some of the things that Sophie just mentioned could be included in. Oh. You might just have to pause. Can you hear me now? Go ahead. Sophie, do you want to go ahead? Okay, I think so. I'll carry on for now because I think there might be a problem with the link. So there is a difference. We have patient-based evidence, which I'm talking about, and we have patient input or involvement, where you're working collaboratively with a patient group. You might work with them to create patient-based evidence, but conceptually those two things are quite different. Sophie, just checking whether you're back. Yes, I'm here, but can you hear me? I can hear you now. Yes, thank you. Okay, great, thanks. Sorry about that. I was totally muted. Yeah, so there's a difference between patient input and involvement and patient-based evidence. Some of the stuff that Sophie just referred to that patient-based evidence might include, you could get some of that information also when you are involving patient in your work. So I just really quickly wanted to give you some of the examples of patient involvement we do at SBU, which is where I work. Patients could be involved in a reference group, in consultative meetings, as a multi-stakeholder reference group. They could actually take part in the project itself. They could act as a reviewer. They could be setting priorities. We have a patient representative who sits on our board, and we also participate in some collaboration with other government healthcare agencies. But this is not patient-based evidence. Patient-based evidence comes from research. And with that, I'll hand over to you. Back to you, Sophie. Thank you, Sophie. So to give you an example of patient-based evidence in action, this is an example of work we did to develop the Warwick Patient Experience Framework. So this was a piece of work that was commissioned by NICE in the UK to underpin the guideline that we developed on patient experience. And as many of you know, NICE produces a wide range of different clinical guidelines, and this was the first time that NICE had decided to create a guideline all about patient experience. And when they looked at what exists already in terms of guidelines and in terms of frameworks, they didn't feel there was anything that provided them with enough evidence on which to develop recommendations. So we undertook a systematic review of a patient experience evidence, and from that very extensive review in 3 clinical areas, we developed or identified 7 dimensions of patient experience. These all directly informed the development of the NICE patient experience guidance and the quality standard that went with it. And the sorts of things we identified were the concept of patients very much as active participants. So having a role and having a partnership with clinicians in how their care is delivered, responsiveness of services as a sort of individualized, using an individualized approach. So services recognizing that an individual comes with their own perspective and their own experience, trying to respond to that. And then continuity of care, so how care
is delivered. Might be not exactly the same practitioner, might be the same team, and also the development of relationships with the patient, so the patient gets to know the team. The vital importance of lived experience here, and then 3 really key aspects of patient-based evidence: information, communication, and support. Those often form such a key part of the patient experience. So we felt this was important because it's the first time NICE had acknowledged experience as a form of evidence. And for us, that was really significant because that's been sort of, as we say, ambiguous, not clear in the past. And I think with this guidance, it really showed that commitment to patient-based evidence. So we were always interested in the sorts of impacts this guidance have. It's still on the website if you want to have a look on the NICE website, and we updated it in 2014, and then it's had further reviews since then. So the sorts of impacts that it's had, NICE have a local practice collection, and they publish shared learning examples of how NICE guidance is used in different parts of healthcare organisations. And the sorts of themes we saw developing within that work included things like increased positive feedback from patients. So patients were happier with the service they got, standardised or improved training for staff about patient experience, so staff understood what they were trying to achieve. Cost savings for the NHS, which was clearly to be appreciated by the NHS. Reductions in re-referrals, so people coming back into the system as well. And importantly, patients feeling empowered by being involved in their own care and decision making, which was a really important theme, and particularly with a focus on shared decision making as well. We also found examples of patients being given the right information and patients being provided with continuity and well-coordinated care. And, also really important for the trust, a decrease in complaints. So we have evidence of how the guideline was actually starting to impact. So for us, this was an example of a really important aspect of patient-based evidence that was actually being used in action within a healthcare setting or a range of healthcare settings. Now, co-production we wanted to mention because this is really important when we're thinking about HTA in the future. And I think COVID has given us a big push in that direction of working together in partnership to create new knowledge and new ways of working as well. And I think I would just highlight that when we created the Warwick Patient Experience Framework and when we worked with NICE to develop the guidance, we co-produced that thinking. We worked with 6 patients on the guideline development group, and that's a lot of patients. Usually NICE has 2 patients on a guideline development group, and they were integral to each part of the development of that guidance. And if you know how NICE works, it's a very iterative process. It means that you're with each other all day and you're writing the guidelines together. But co-production is important for us in the future because it takes us beyond many forms of involvement to be much more explicit about partnership. Patients are involved at key points in decision making, and part of this is that we're trying to reflect the reality of people's lives and give them what we call agency and power to help us shape the services that they will receive. So it's important they are absolutely involved in all of that. And I think from mine and Sophie's perspective, that's not always been as good as it could be in the past, but we are hoping it will improve in the future. So for us, this idea of co-producing patient-based evidence could become a key quality criteria in HTA in the future. So HTA specifically, and there's the new quote from the recent special issue we published in the International Journal for Technology Assessment in Healthcare, shows the complexities of HTA, and I think the importance of patient-based evidence. And if you're interested, we had a paper in that special issue, which is online, and an editorial as well to try and bring together thinking about patient and public involvement. But part of this reflected our recognition, as I've mentioned before, that HTA does rely
mainly on clinical and economic forms of evidence. And patient-based evidence is sometimes included, but not in a structured way. And so it's not always given the focus it needs. And I think part of mine and Sophie's thinking is, what do we need to do to move that thinking on? How do we change HTA and the system behind it so that this becomes the focus rather than what we sometimes call an add-on? So HTA and patient-based evidence, I think from what you're hearing, you're probably recognizing it's a complex, multifaceted, what we call construct, possibly with a range of elements, but of great importance and relevance to HTA. And in a way, it's for the benefit of all of us to make sure HTA is rooted in the patient experience, because at some point we will all very likely experience the end result of HTA in terms of treatment. So I think we feel that we need to do more work around patient-based evidence, because within HTA, we've developed this idea that patient-based evidence is needed for a complete HTA. So without it, your HTA isn't complete. And that's quite a big message to send to the HTA community, many of whom support this, which is great. But we have to recognise that it's still a marginalised form of evidence. It still sits on the outer edges of HTA. And I think we sometimes call it the poor cousin, if that translates appropriately. So a member of the family who is perhaps seen as less important. And that's because it's underdeveloped conceptually, theoretically, and methodologically. And then it is criticised for these deficits when researchers struggle to try and integrate it with other forms of evidence, which feels a bit unfair in a way. And we feel that maybe that situation should change. So I think, when we've reflected back, the many years ago when Collier and Rawlins commented on how patient experience may be integrated into more complete appraisals, it hasn't really been taken up properly by scholars, let alone implemented properly by agencies internationally. Some agencies have done much more work on this, like SBU, but others are still catching up and still need support to think through what it means for them. So, as we've said, while there's progress has been made, there's still an awful lot to do that we need to think about. So, in terms of the challenges COVID has thrown at us, Sophie and I have talked a lot about what we call paradigm change. And maybe it is too difficult to embed patient-based evidence into our existing model of HTA. Maybe we just can't do it. It's just too far down one track. And I guess there is a possibility of that, but we do feel that there is a lot of potential for it to develop as well from this, what we've called nascent idea, so a very much at the beginning of things idea, into something that is theoretically informed, conceptually clear construct that is well understood within HTA and used within HTA. But we may need to rethink HTA and consider what patient-focused HTA looks like. And that for some is a very major paradigm change. But we would say that maybe COVID has given us a bit of a push to think about this more substantively, because everything has, as we say, been thrown up in the air. Things have become uncertain. Lots of things have been challenged. The importance of COVID and the experiences of people, it's really clear that is a critical part of our thinking in lots of different ways. So for us, we might draw on the work of people like Thomas Kuhn, who in 1962 published his seminal work called The Structure of Scientific Revolutions, which I'd encourage you to read if you haven't. It's absolutely fascinating book and has been really important in our thinking. So changing our paradigm, I think just to sort of finish off before Sophie takes over, Kuhn challenged us really in our world conception of science, that we progress with this steady accumulation of facts. And Kuhn challenged that and suggested that science advances the most by occasional revolutionary explosions of new knowledge, and each revolution triggered by the introduction of new ways of thought, so large that we call them a paradigm. So a really major change. And I think in a way, COVID for us may be a new paradigm,
that actually is going to push us in the direction of patient-based evidence, because we know how important that has been. But what it will look like and how we develop it is something that Sophie and I are thinking about, and it's a great challenge, and we'd love to hear from you if you are having similar thoughts, or this talk has maybe sparked a thought for you about this. So it's over to Sophie. Yes, I will give you a few examples of what we do at SBU. We have produced several HTAs for the past 10 years that provide examples of patient-based evidence. It is becoming much more common. We are looking for it in a systematic way every time we do an HTA report now, although we don't do it for exactly 100% of the assessments, but that is more of a resource question, honestly. The assessments, they include forms of patient-based evidence that come from published scientific studies that have gone through the process of relevance and quality appraisal. And this was really crucial back in the days when we started to do this, to get our scientific advisory council and our board alongside with us to do this. So it all comes down to really having a well-developed and transparent methodology. You can find it online. Needless to say, most of these chapters will be really systematic reviews of qualitative studies, not because we only look for qualitative studies, but when you phrase the question and the research question about patients' experiences, those type of papers or surveys really tend to focus much more on qualitative methodology than quantitative, but there are examples. You are now looking at examples that I have just listed. I won't go through them. I just wanted to list you and show you that we have done quite a few of those. Mainly they are synthesis of qualitative research, but we have never excluded quantitative research if there is any on the topics that we are doing HTAs on. Then back to you, Sophie. Thank you. And in the last few minutes we've got, just to reflect on the leadership traits that we need to consider to support patient-based evidence. I think we've given you quite a challenging set of thoughts about what the future might look like, and thinking through the potential of patient-based evidence in HTA. We need to understand why this is different and what it can offer HTA. We need to think about how HTA can change the paradigm, how the paradigm of HTA can be changed by patient-based evidence. And this all takes leadership. It takes leadership at many different levels, and that can be very senior levels, but our perspective is that it's important to think of leadership at all levels. Everyone in an organization can have their own leadership role and be supported in that. So we need to think about elements like the care from the patient perspective and how HTA supports that. And transformational leadership styles can be really important here within HTA to create the changes required. So leadership styles that make people do things or force them into positions they're not comfortable with won't work. The nature of trying to refocus HTA on patient-based evidence requires people's, we sometimes say, hearts and minds to be changed, to understand, to follow that new perspective and to embed it. And we're not saying clinical and economic forms of evidence are not important. We're saying together those three forms of evidence are really, really strong. So that concept of transformational styles of leadership and leadership at all levels I've already mentioned are really important. And then to create and support that leadership, you need an organizational culture as well that is understanding of patient-based evidence and again supports it. So the organizational aspects of this have to be recognized, and part of this is also about the culture of research and the culture of evidence generation. So there's lots for us to think about and do, and how we change that practice. The other aspect of this is, as we think about what we need to change and how we do it, is drawing on the evidence base for leadership traits that support
sort of patient-centered HTA and patient-based evidence. And there is a massive leadership literature out there, I'm sure you know. And I think as a community, we need to be drawing on that to think through how we develop not only these changes in our thinking, these changes in our paradigms, but who do we need to do that, and what are the sort of traits we need to support them in developing as leaders, and how do we support everybody within an organisation who needs to create this transformative change. So really, just to conclude here, I think patient-based evidence, offers us important ways of thinking about patient experience in HTA, and Sophie and I have just tried to give you a flavour of that really. There's so much to say about it, it's hard to fit it into a presentation, but please do read our papers if you want to know more. But we still need conceptual and methodological development in HTA. It's really important, and it's really difficult to get funding for this sort of work, and that's partly the reason it hasn't evolved in the way it could have done. We need to raise the profile of patient-based evidence as a high-status type of evidence, which gives us unique insights in HTA, which is really, really important. And I think Sophie's work is fantastic at providing those insights. And when you read the reports from SBU, you'll be able to see what it adds. But we've still got many questions to answer here. How do we change the HTA paradigm? It's okay for us to talk about it, but how do we do that? How do we move on the culture of evidence generation so that the patient perspective is absolutely embedded within that? And how do we develop patient-focused HTA, health technology assessment? Is there a way of doing that we need to think about, or do we start again with a blank slate, if you like, a blank sheet of paper? What would HTA look like if we were able to start all over again and develop it with a patient focus? That would be a fascinating thing to do, and Sophie and I are talking about how we might undertake that work. So this is a challenge probably for our next decade and longer, in terms of how we create those sorts of changes. And for us, there's a really important message here that, without patient-based evidence, HTA is inconclusive. It can only go so far in telling us what we need to know. And I'll finish at 1 second to go. Thank you. Thank you so much for this. So thank you. Dziękujemy. That was a fascinating presentation, offering a glimpse into a future revolution, I would say, in HTA. And the first question is about how can you make the patient-based evidence more structured so that it fits into HTA as we understand it? I'll give a very brief answer and then let Sophie answer as well. For me, I think we need some money to actually fund research to address that question. And I think we need to co-produce the answer with patients. So I think we need some specific studies that will develop a strong evidence base for this area. It's been weak for long enough. I think that would be my first thing. But Sophie, what would you say? No, I agree with you. However, I think it would have to differentiate, because you have many different products within what you call an HTA. You have the big HTA full assessment, but you also have the rapid assessments, and you also have other types of shorter term quality appraised perhaps, but not assessed for relevance, or the other way around. So you'd have to target it to all the different types of HTA products as well. Thank you. And there is one more question that is somehow related, I think, that given the complexity of patient experience, will patient-based evidence take into account social factors such as, let's say, social class, socioeconomic status, or minority status? Because that's probably one of the challenges. Absolutely, right. Really, really important as well. Sophie, do you want me to go first? Go for it. Yes, and to some extent it already does today.
and whether that specific alignment would come into the patient-based experience as well, I would guess so. But as you are probably aware, HTA is made up of 4 different dimensions already, which is the economic, clinical, social, and ethical. And in the social chapter, so to speak, in every assessment, at least where I work at SBU, social aspects and ethical aspects are always brought up. Yeah, just to add to that, I think it would be really important to consider where these different concepts link and how they link, and the sort of what we sometimes call the intersectionality between them, where they link and how they work together. But we know that that's another impact of COVID has been, to highlight the inequalities that exist in society in such a major way that it's vital we consider those. But again, I think the process of development of concepts needs to draw on existing evidence, draw on existing knowledge, and produce something which has real world relevance. And, for me and Sophie, in a way, we came to the conclusion that we almost need a bit of a commission, like an organizational effort to take thinking forward. And that's easier said than done because it requires funding, but that's what it feels like, so we can think through all these different elements for the community. Thank you so much. To była rzeczywiście prezentacja przenosząca nas w przyszłość. Teraz oddaję głos do studia. A ostatnim wykładowcą będzie właśnie Maria, która przed chwileczką zadawała pytania. Maria pracuje na co dzień w Uniwersytecie w Olsztynie, czyli w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, i przedstawi nam wykład dotyczący hierarchii cierpienia w opiece medycznej. Maria, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście była ta sesja, wydaje mi się, że była świetnym naświetleniem tego, że kiedy mówimy o nawet bardzo twardych kwestiach, takich jak ocena technologii medycznych, to bez uwzględnienia tego, co czasami bywa pomijane jako część miękka, co świetnie pokazał też właśnie ostatni wykład, nie możemy zajść zbyt daleko. To znaczy omijamy wiele ważnych aspektów, które na przykład, tak jak teraz widzimy chociażby w przypadku COVID i szczepionek, przepraszam, ale ja słyszę też siebie samą i moje tłumaczenie, także gdyby ktoś mógł to uporządkować, bo trudno się, tak? Okay. Jak widzimy na przykład w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19, jeżeli nie ma otwartości społecznej, to nawet nowa technologia medyczna spotyka się wręcz ze sprzeciwem społecznym, a nie jest przyjmowana jako coś, co pozwala rozwiązać bardzo duży problem zdrowia publicznego. I te hierarchie cierpienia w opiece zdrowotnej, o których chciałam dzisiaj powiedzieć, które opierają się na badaniach przeprowadzonych na początku w Norwegii i innych krajach, wskazują na to, że takie w tych polskich dyskusjach o zdrowiu brakuje właśnie tej części społecznej. Czyli zakładamy, że uczestnicy systemu ochrony zdrowia są racjonalni i tą racjonalność wszyscy rozumieją w taki sam sposób, że jest ona wspólna pacjentowi, lekarzowi i decydentom podejmującym decyzje o systemie ochrony zdrowia. Lekceważy się w nich kwestie emocji, też kwestie afektywne, o których też mówiły moje znamienite prelegentki. W związku z tym także wycisza się kwestie konfliktów interesów, które przecież są zupełnie naturalne i występują w każdym złożonym systemie, tym bardziej muszą występować w systemie ochrony zdrowia. I zakłada się, że zdrowie jest z natury apolityczne, że jest to taki obszar, w którym działa czysty rozum, prawda?
when we assume that only the Oczywiście mind, każdy, kto miał pure mind okazję and, czy to pracować and common sense w systemie prevails. ochrony zdrowia jako Everyone medyk, who czy też had miał the doświadczenie opportunity jako to work pacjent, in the wie healthcare dobrze, że system, to nie do or końca everyone tak who działa was a patient i knows that it's not że exactly how it really looks like. różne założenia, And there are które different assumptions powodują, że which decyzje podejmowane w systemie result in a ochrony zdrowia situation where the oparte są decisions właśnie taken na tych in wszystkich healthcare are pomijanych based czynnikach, czyli na on the sile aspects głosu which tend to określonych be disregarded. grup, So the zarówno hearing of the świadczeniodawców, voices pacjentów, of the patients, środowisk medycznych, the medical community, czy też na pewnych przekonaniach and also co do based ważności on określonych dzieci certain i te przekonania co do ważności, convictions about czyli the które ustawiają potem significance priorytety of w systemie ochrony various zdrowia, aspects and about priority też mają setting. często właśnie taki charakter All that also ugruntowanych often is stereotypów grounded społecznych. in social stereotypes. Osobą, która wniosła właśnie to pojęcie The person hierarchii who introduced the chorób idea i of the prestiżu chorób hierarchy of w systemach ochrony zdrowia diseases and jest the disease profesor prestige socjologii medycyny is z Norwegii, profesor Dag Album, Professor Dag który Album from Norway, już przez 25 lat who for powtarzał over swoje 25 badania, years badając has been zarówno repeating grupę his lekarzy, studies pielęgniarek, jak by pracowników testing both też opieki healthcare społecznej professionals i like wykazując, doctors and że de nurses and facto also caregivers wszystkie in care te homes. zawody And his research mają shows swoje that takie all those nieformalne professions have hierarchie the prestiżu kind of poszczególnych chorób informal i hierarchies co of ciekawe, prestige for hierarchie certain prestiżu, diseases. które And it is obowiązują w tych interesting zawodach, bardzo mocno przekładają się the potem na hierarchies sposób, w jaki that are poszczególne applied in those obszary professions są have finansowane various i implications and badane, albo też result, for example, in a the następnie funding allocated traktowane właśnie to nawet przez lekarzy specific pierwszego diseases. kontaktu. Tutaj widzicie And Państwo are also na tym treated następnym differently slajdzie by GPs, for właśnie example. tą On the next slide you can see hierarchię this hierarchy chorób of związaną z diseases, ich prestiżem, jaką opisał based Dag on Album ze their współpracownikami. prestige. Tak jak powiedziałam, ona była w sposób ciekawy odtwarzalna też w So innych it was zawodach. also very reproducible in different Na jej professions szczycie as znajdują well. się takie choroby So jak at the top choroby of this serca hierarchy you i can see układu heart krążenia, diseases, także choroby, wysoko są również choroby also diseases, onkologiczne. cancer diseases are Wszystkie quite high up in schorzenia, this które są hierarchy. związane też z takimi wysokimi technologiami diseases related to i chirurgią, mają taką surgery, tendencję, żeby być for w example, tej hierarchii tend to wysoko. be, Natomiast high nisko up in this w hierarchii hierarchy prestiżu and chorób low znajdują in się this choroby, hierarchy we'll find które są po pierwsze diseases, przypisywane which are pacjentom, to znaczy, że pacjent sam ją sobie wyhodował, a więc tu będą się znajdowały nie zarówno uzależnienia, ale bardzo wiele także chorób cywilizacyjnych, w tym te związane z otyłością na przykład. Drugą taką ciekawą przesłanką do bycia właśnie nisko czy na dole tej hierarchii jest to, że te choroby, które są tanie w leczeniu, również znajdują się, również są uważane za mało prestiżowe oraz little expenditure, low expenditure also are low on the hierarchy. Also, sex and age impact bardzo nisko w tej hierarchii. the place on this hierarchy. So women for many years were at the bottom of the więcej hierarchy. badań nad takimi zjawiskami nękającymi kobiety od wieków, jak chociażby menopauza, a w szczególności kobiet starszych. Innymi słowy, widać, że z jednej strony, że te choroby, które cieszą się powodzeniem wśród naukowców, pozwalają opracowywać dane i je dobrze publikować. To będzie jedna grupa chorób cieszących się wysokim prestiżem, a drugie te, które są związane właśnie z pewnymi, można by powiedzieć, jest nazywane to po prostu zyskiem ekonomicznym, ale generalnie chodzi o to właśnie, co jest o te choroby, wokół których mamy
czy pewien taki konglomerat interesów ekonomicznych, które będzie w jakimś sensie adwokatem tych chorób w przestrzeni publicznej. Advocate in favor of those diseases. Świetnym przykładem właśnie takiej grupy schorzeń, które są solidarnie zaniedbane, nie tylko zresztą w naszym kraju, ale również jak popatrzymy się chociażby na odsetek PKB wydawany w innych krajach europejskich na kwestie związane z zdrowiem psychicznym, to zobaczymy, że generalnie właśnie zdrowie psychiczne jest obszarem cieszącym się niskim prestiżem, co odnajduje swój wyraz w niskim finansowaniu tego obszaru. I bardzo często wśród wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, wskazuje się na samą stygmatyzację chorych, na historyczny lęk związany z chorobami psychicznymi, który jest bardzo silny społecznie, został wzmocniony przez organizację opieki od pewnego momentu, czyli wytworzeniem się tak zwanego modelu azylowego, który jak widać jest bardzo trudno zmienić, patrząc się po długich historiach prób reformy psychiatrii. I czasami stwierdza się, że same niskie nakłady jakby wtórnie też mogą powodować jakby jeszcze większą taką spiralę w dół, prawda? Czyli przez to są niskie nakłady, złe warunki pracy, które jeszcze dodatkowo zniechęcają na przykład młodych lekarzy do podejmowania tej specjalizacji. I to wszystko jest prawda, tak? Znaczy wszystkie te czynniki, które tu widzimy, niewątpliwie wpływają na ten niski status, natomiast one nie wyjaśniają wszystkiego. I tutaj to świetnie pokazała inna badaczka, która właśnie bazując na pracach Albuma postanowiła sprawdzić, jak to wygląda w australijskim systemie ochrony zdrowia, Louise Stone, która z pierwszego wykształcenia też jest lekarzem rodzinnym, a potem wykładowcą uniwersyteckim, badaczem, i ona zwróciła uwagę na to, że sama stygmatyzacja nie tłumaczy skali wsparcia i różnic w tych skalach wsparcia dla pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w systemach ochrony zdrowia i że tutaj musimy wziąć pod uwagę ten splot uwarunkowań społecznych i medycznych, który decyduje o tym, że dany problem uważany jest za poważny lub nie. I tu kluczowe jest to, kto choruje, jak choruje, dlaczego choruje oraz czy jest leczenie. Innymi słowy, te choroby, na które chorują na przykład w społeczeństwach wysoko rozwiniętych mężczyźni w sile wieku, mają, chociażby z powodu ich reprezentacji politycznej, większą szansę na uzyskanie dofinansowania. Po drugie, ważne jest to, jak się choruje. I tutaj świetnie sprawdzają się takie modele dotyczące pewnego takiego ludowego postrzegania choroby, prawda, czyli takiego nieprofesjonalnego, i okazuje się, że one niestety przekładają się również na decyzje w systemach ochrony zdrowia. Te wszystkie choroby, które mają jasny i gwałtowny początek i są postrzegane jako wywołane czynnikiem zewnętrznym, są lepiej finansowane. I to pytanie właśnie o to, dlaczego ktoś choruje, czyli czy potrafimy jakby właśnie wskazać tą przyczynę, którą jakoś umiejscawia się na zewnątrz, nawet jeżeli mówię tutaj o myśleniu ludowym, a nie medycznym. Na przykład powszechnie uważa się, że ktoś, kto dostaje zawał serca, to wynika to z tego, że po prostu bardzo ciężko pracował i w pewnym sensie jest to taka niesprawiedliwy skutek jego ciężkiej pracy, a w przypadku osoby uzależnionej ludowe, powszechne przekonanie będzie takie, że po prostu nie potrafił nad sobą zapanować i jego choroba będzie bardziej postrzegana w kategoriach własnej winy, a nawet w takiej starej kategorii grzechu, raczej niż jednostki chorobowej, która wymaga wsparcia i pomocy ze strony systemu publicznego. Kapitalną rolę w
traktowaniu chorób jest to, odgrywa to, czy na daną jednostkę chorobową istnieje jakieś leczenie. Jest to pewnym paradoksem, to od razu widzimy pewne błędne koło, ponieważ te choroby, które cieszą się niższym prestiżem, są mniej badane i w związku z tym też mają mniejsze szanse na to, żeby pojawiło się dla nich leczenie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to leczenie już jest, w szczególności jeżeli są to nowe technologie, pojawia się w związku z tym zarówno ten interes po stronie producentów, jak i zainteresowanie środowisk badaczy tym, że jest coś do zbadania, na przykład czy dana technologia działa, to wówczas różne jednostki chorobowe, które były dotychczas pomijane, nagle zyskują na znaczeniu. I świetnym przykładem tutaj są choroby rzadkie, w których zresztą zupełnie celowo zastosowano tego rodzaju mechanizmy właśnie zachęcające do poszukiwania nowych metod leczenia i zastosowały to władze publiczne, motywując tą stronę w ten sposób komercyjną, ale także badaczy poprzez granty do zainteresowania obszarem dotychczas zaniedbanym. To też właśnie pokazuje, że świadomość tego, jak to działa, pozwala także na to, żeby wytworzyć ze strony publicznej odpowiednie instrumenty, które pozwolą na zaopiekowanie się tymi obszarami dotychczas zaniedbanymi. Ale kluczem do tego jest przede wszystkim rozpoznanie tych społecznych uwarunkowań. I tak jak dopiero niedawno zaczęto podnosić kwestie medycyny i kobiet, prawda? Zauważając, że kobiety inaczej chorują, ale też do pewnego momentu były rzadziej uczestniczyły w badaniach, w związku z tym też nie zawsze uzyskane badania dotyczące profilu bezpieczeństwa leków odpowiadały tej, właściwie opisywały ryzyka dla kobiet. Zauważenie tego, czy zmiana tego wymaga zauważenia i wprowadzenia odpowiednich instrumentów czy metodologii, które biorą pod uwagę na przykład takie kwestie jak różnice płci czy rasy. To się zmienia dzięki temu, że zauważane są właśnie te społeczne determinanty zdrowia. To wszystko, co w sposób nie do końca racjonalny wydawałoby się decyduje o nakładach, o kierunkach badań i o przyjmowanej metodologii. To oczywiście bardzo ładnie konweniuje z poprzednim wykładem, bym powiedziała, pokazując, że to rzeczywiście, że prawdopodobnie taka duża zmiana paradygmatu wręcz jest konieczna. Jest bardzo wiele innych uwarunkowań, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę, między innymi uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. I tutaj od razu przejdę do kolejnego slajdu, bo właśnie kwestia sytuacji mężczyzn z niskim wykształceniem, która ostatnio zresztą w ciągu ostatnich kilku tygodni też stała się tematem dyskutowanym w Polsce dzięki pojawieniu się raportu na temat nierówności, jakich doświadczają mężczyźni w naszym kraju. I jednym z takich dużych obszarów tam wskazanym jest właśnie zdrowie, przy czym wczytując się zaprezentowane dane, szybko zobaczymy, że nie dotyczą tej nierówności mężczyzn w ogóle, co raczej właśnie mężczyzn z niskim wykształceniem, mężczyzn z wykształceniem podstawowym i średnim i mężczyzn z niższym statusem społeczno-ekonomicznym. I duża różnica utrzymująca się w Polsce w oczekiwanej dalszej długości życia pomiędzy mężczyznami w zależności od wykształcenia, ich gorszy stan zdrowia, to wszystko woła o rozwiązania ze strony publicznej, ale najpierw wymaga zbadania. I wymaga zauważenia, że jest w tym problem, prawda? To znaczy zauważenia tego, że nie możemy po prostu przypisać tej grupie społecznej winy, uznając, że no dobrze, po prostu skoro nie korzystają z ochrony zdrowia, to jest ich problem, tylko ten problem zauważyć, opisać i znaleźć narzędzia, które pozwolą tej grupie właśnie korzystać z systemu ochrony zdrowia, z badań przesiewowych, rozumieć komunikat
komunikaty zdrowotne, które są do nich, które powinny być do nich dostosowane i tak dalej, i tak dalej. Bez tego, prawda, właśnie ten mechanizm przypisywania winy tym, którym się powodzi gorzej, prowadzi do utwierdzania się tych nierówności w zdrowiu i do tego, że te grupy dalej przegrywają na czymś, co można byłoby nazwać swoistym rynkiem cierpienia. Jeżeli popatrzymy się na Polskę, w której sytuacja jest o tyle szczególna, że cierpimy na nieustający deficyt nakładów na system ochrony zdrowia i to, że de facto od wielu lat, można by powiedzieć, że w zasadzie już od samej transformacji ustrojowej pojawiło się takie niebezpieczne zjawisko dryfu systemowego. Innymi słowy, te grupy, które są silne, potrafią wyraźnie zdefiniować swoje potrzeby, a następnie o nie zawalczyć, mają większą szansę w tym przesunięciu tej krótkiej kołdry na swoją stronę. I oczywiście te grupy, które są słabo zorganizowane, tutaj przegrywają na tym rynku cierpienia i wspomniana wcześniej psychiatria z niewdrożonymi już od tylu lat planami reform, kolejnymi programami narodowymi, które nie przekładają się potem na odpowiedni wzrost finansowania, właśnie pokazuje, jak grupa pacjentów z zasady wykluczona, ponieważ pacjentom z zaburzeniami zdrowia psychicznego jest się trudniej zrzeszać. Do niedawna jeszcze ta stygmatyzacja powodowała, że wręcz nie wyobrażano sobie, że ci pacjenci będą zdolni do self-adwokatury, do mówienia w swoim imieniu. Na szczęście to się zmienia, ale to wszystko właśnie spowodowało, że nie byli w stanie wytworzyć tej masy krytycznej, zdolnej do wywalczenia odpowiedniego kawałka tortu. Celem jest nie tyle wzmocnienie samych grup pacjentów wykluczonych, bo na przykład jest bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby pacjenci z przestępstwem społeczno-ekonomicznym stworzyli jakąś organizację walczącą o swoje prawa, co właśnie taka zmiana polityki zdrowotnej państwa, w której to instytucje publiczne zauważą to jako problem i będą w sposób proaktywny, jak to się dzieje w większości krajów Europy Zachodniej, walczyć z tego rodzaju zjawiskami i aktywnie poszukiwać metod na wyszukiwanie tego rodzaju nierówności w zdrowiu, nierówności, które biorą się z czynników społeczno-ekonomicznych, czy też z niskiego statusu właśnie tych chorób w hierarchii prestiżu, po to, by nie dopuszczać do pojawiania się tak dużych nierówności. I wiem, że mój czas się kończy, więc pokażę tylko ten ostatni slajd, zwracając uwagę na to, że brak tego rodzaju działań uniemożliwia tak naprawdę wprowadzenie systemu ochrony zdrowia, w którym mamy sprawiedliwe reguły gry. Jest to system, w którym ta rozpiętość w dostępności świadczeń, chociażby jak teraz pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi rośnie i ostatecznie powoduje to, że zamiast modelu obywatelskiego zaczynamy mieć model konsumencki, w którym premiowani są jedynie najlepiej zarabiający z klas, z wyższych klas społecznych. Jednym z tego efektów jest to, co widzimy w tej chwili, czyli fakt dużej niechęci do podnoszenia chociażby składki zdrowotnej ze strony szerokich rzesz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ludzie, dla których system ochrony zdrowia jest niedostępny, nie wierzą w to, że podniesienie tej składki przełoży się na lepsze traktowanie w tym systemie. Bez sprawiedliwości w zdrowiu grozi nam tak postępująca implozja systemu publicznego, a wraz z nią narastające kłopoty w zdrowiu publicznym. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za wykład. Maria, thank you very much for your lecture. We've
exceeded our time by a bit. I'd like to thank all the speakers for some fabulous presentations, for highlighting new perspectives, so giving us new perspectives on HTA and on evidence, on this area which we are all involved in and which is of interest to all of us, and which then impacts the health we will be obtaining. I hope that you are all pleased with the presentations. I hope that you derived something interesting from them, and I'd like to invite you to join us tomorrow morning at 9 a.m. Please join us for the session on evidence, RCTs, real-world evidence. We start at 9 a.m. and Brian Goodman will be hosting the first session tomorrow. I hope that this will attract your interest as well. Thank you very much for bearing with us until the very end, and I hope to see you or hear you tomorrow morning. Thank you. Have a nice afternoon.